Devash tukiapate attack. What? Tuko ice cold like Palmer. Yeah. Ice cold like Palmer. Hey. Ice cold like Palmer. Tuko ice cold like Palmer. Ni ngoma kama ni fan wa Chelsea utaipenda, but pia kama fan wa football ama fan wa drill, it's a banger, it's a Oni entertainment. Check this out, ladies and gentlemen, listening. Music. We take care of your music needs. Keep listening for more. Of course inakuaje tongo wa nguvu, napedaga sana kukuzogezea vitu ambazo nafanya hapo kwenye mitandao ya kijamii, na this is 𝗙𝗦𝗘𝗡 ambapo nakufunza wewe vitu ambavyo unafahamu kwenye tasnia ya burudani. Alafu leo tumehang up na baadhi ya wasanii wanafanya poa kwenye gospel, na mimi mtazamo wangu wa sasa hivi gospel ni mchezo kama uliozima kidogo. Inakuaje kaka? Fiti sana. Kama kawa. Umepiga unyama fulani hapa mwanangu. Vile inafaa, lakini gospel haijaanguka mwanangu. Siseme kidogo nika. Unajua gospel imeanguka ndugu yangu. Haijaanguka, John. Wasanii wa gospel fulani wameanguka. Acha kusema hivyo. Mimi sasa nikitazama wewe, hebu niambie gospel sasa hivi inasikizwa wapi? Kwa sababu tukiangalia hapa nchini hapa Kenya kuna wasanii tulikuwa tunategemea sana kwa gospel, lakini hawako. Buddha gospel nasikiza. Nimedrop ngoma last week, Sister Kolpama imerepost UK. Tunapeleka kitu international. Ni mnasikiza wasanii wabaya ndo mnadhani tulianguka. Music choice yenu ndo mbaya. Sisi tunapiga kazi, wasanii wanapiga kazi. Ni industry tu inachukua show wasenya si wa deadly. Wame decide tu wako na monopoly zao, wako na agenda wana push, but Buddha kuna sababu kunja gospel. Gospel nasikizwa ni vile waswa deadly wajapewa like that, like mainstream like coverage. But unajua mna chairman wa gospel, unaweza semaje mjapewa platform? Unaona sasa ndo shida nyingine. Cheki, tunategemea chairman sasa yako TikTok ana tap. Ringtone huyo. Ringtone. Unasema ringtone yako TikTok ana tap. Na tunamtegemea tu muziki abebe industry. Ni mbaya. Na ndo chairman sasa ana tap. Anaomba one bob. Sasa itakuwa mbaya. Kama ndo tunategemea yenyewe itakuwa noma. Ni kweli. Chairman wa gospel. Chairman ana dunini tap tu mashilingi. Chairman arudi atoe muziki. Wasio arudi atoe muziki. Chairman aache tap bana muziki. Unaambia ringtone aache tap arudi apige muziki. Watu wa tap, watu wa tap ngoma, wakilike ngoma, wakishare kutapu watap kushare ngoma. Si tap ati sijui tu mashilingi. Aache hizo bana. So unaambia chairman arudi kwenye kazi yake ya kawaida au asukume mbele, aache mambo ya tap and grab and tag and share vitu kama chairman saizi angekuwa anapatia upcoming wa gospel collab kwa wote. Unaget kasa secular Kenya nadu. Chairman si kutap. Unaget chairman, of course chairman bado need hiyo shilingi anaekelea hapo ati nini. Chairman anatusumbua tu akili. Hiyo effort yote chairman anatumia sijui tap. Angekuwa amechukua wasanii kadhaa amesign. Chairman mimi akaota hajai sign msanii. Chairman pia watu. Chairman ana msanii. Na ni chairman. Sasa ni chairman aje na ana msanii. Chairman pia watu angusha aje wewe. Acha hizo. So tukiachana na chairman, hebu niambie sasa kazi zako vipi? Unazipeleka vipi kama ikikuja kwenye muziki? Unajua sasa muziki tukiangalia muziki hapa Kenya, hatuwezi kuulinganisha na muziki mwingine kwa sababu muziki hapa Kenya tunaweza sema uko chini kidogo, wasanii wana struggle kupata zile platform. Tunaweza sema pia sisi tukiwa na baraza la sanaa inaweza tusaidia. Wewe kama msanii unaziendesha vipi? Na mimi naamini muziki hapa Kenya mgumu sana. Muziki Kenya nao ni mgumu kwa sababu unajua Afrika mzima notice like Kenya ni hub ya music. Like kuna vile Kenya kikukubali hata international unaenda. Diamond alikuja interview siku fulani Kenya na akasema like ni kama Kenya ndo gateway to the world, like gateway Africa to the world. So kila msee kwa world notice that. So kila msee anapigania hiyo. Unacheki Kenya kila msee anaipigania. So na kuna wasona kama na domob sana wanaekelea. And then nchi zingine za nje zote zina wasanika wote wa nchi za nje, Nigeria, Tanzania wako under label na management wengi wao, so kuna hela inaekelewa. But wasanii wengi wa Kenya wakitoka ni struggle wewe peke yako uko street ungangane unaget. So una hiyo hela ya kuwekeza, like muziki ni it's a game of money bro. Hakuna story nyingine. Like here's the thing, niko sikiza msanii fulani unajua alikuwa anasema music is like 10% like the song and 90% marketing. Na 90% marketing bro, ile line inafaa kuwekelewa kwa muziki. So sometimes na feel niyo support ya corporates nini, and then like MCSK, like it's a lot of things all together ina make muziki ya Kenya kwa ngumu. But
personally kama mimi niliacha kufocus na industry, kufocus na mainstream. Mimi nasukuma muziki yangu and then kuna platforms ka Spotify. If you're good bro. Hakuna gatekeeper. Spotify na gatekeeper. Kangoma yako ni mbaya inaekelewa kwa playlist na inasonga. Na hiyo ndio reason why nakushow like kasa hizi mimi nasikizwa UK. Nasikizwa nchi zingine hadi nilikuwa shindwa sasa huko ni wapi nilifikaje. Sasa mtu anasikiza Romania anasikia nini Kiswahili. Na get but some music pia ni universal language pia. Sukuma tu muziki yako vile una feel like. Tafuta hizo platforms, hizo streaming platforms na nini. Si lazima. Yes, media ni important sana. Siwezi sema ati sihitaji media. It's very important. But sometimes ikikataa, sukuma njia zingine. Una get? Tafuta njia zingine, pitia backdoor. Later on, media itaku appreciate. If you're doing the right thing and if you're doing good music, most definitely wataona. Kwa sasa hivi umesema muziki zako zinapiga mbalimbali. So ushawahi pata labda management imekuwa address, imekuita labda imekuitisha mkataba, inataka kukusign vitu kama hivyo? So far bado na siko sure kama niko ready for that unless ni ile hele imekelewa hapo lazima ikuwe refu na nione pia wana line na dreams zangu kwa sababu saizi kuna pace nina move nao, nataka vitu faster. Sometimes hiyo management lazima usikize ule akwambia time unatoa ngoma usikize ule. Sometimes kama saizi ile position niko kwa muziki yangu na feel kukua nao lazima wakupangie sana na feel inafanya vitu zina take time kutoka. Na saizi niko mali nataka muziki zitoke kutoka. So si feel kama unless I get the door but aniachie strategy, aniachie like wewe panga na nini. Na maybe hizo links na nini but bado nataka kusukuma muziki vile mimi naiona back to back. So kwa wasanii ambao labda wanaibuka wasanii wadogo, kauli yako kwa unaweza waambia nini? Kwa sababu kwa wengine sana wanaamini kwa wasanii ambao wako juu wanaweza wakawasaidia, lakini nafikia kipindi hao wasanii ambao wako juu hawezi wakawapa msaada. Labda unaweza waambia watumie mbinu gani hapa, kwa sababu tukitazama muziki wetu hapa Kenya ni mgumu sana. Mimi nakwambia tu believe in your craft, keep working. Wasanii wa big wenye wanatafuta pia wako na dreams zao. Pia wasaizi wanangangana bibi anatafuta Chris Brown collabo. Sometimes usiwekee lawama, kila mtu ana dream yake, una get. Sasa unataka kushike na maybe kuna mali anaangalia anasema mimi natafuta collabo na Burna Boy, una get. So ni wewe wakia craft yako. Kuna kitu mimi do like daily, mimi huandika song on a daily. Make sure una perfect craft yako daily. Siku moja opportunity, ukigetua opportunity hivi like kuna my friend anaitwa Holiday usually tells me this thing like nikotiko out here but you remind every time like when nini inaitwa gajo, when opportunity meets preparedness, like hapo ndo success iko. So prepare, keep working, ngangana kwenda studio, like tafuta hata kama squeezy kuna mabit free downloads, na get kuna hizo mabit zenye Teo na Dunazo Abanton, na get kuna hizo beat imba hata na hizo beat sometimes inaweza kosa kukupatia royalty but itakupatia ile exposure so get kuona ni nini uko nayo. So production hiyo ngoma itakuwa expensive because uja purchase beat, naona. So try as much as possible uko na do kila every day una do kitu yenye na improve nini yako, like inakupush towards your dream yako na your goal yako. Na sasa hivi kwa msanii yupi ambao ungeitamani sana kufanya naye kazi, useme katika dream zangu natamani nifanye na huyu msanii kazi, au wasanii wawili watatu, labda utupe tu wasanii wawili wenye ungeitamani kufanya nao kazi? Masi Masika number 1 man. I love Masi Masika man. Like mimi nimekuwa kwa show za Masi Masika mob. Na mimi muimba kama mwenda wazimu hapo front. Yeah, like mimi kwa front row, like whatever happens mimi sijali ati sijui nini. So Masi Masika, that's number 1. Number 2 Nyashinski man like the way that guy writes music. Umecheki kuna line alisemaga sometimes sasa ka feel nika dis anasema ati secular lakini naandika gospel fire. This is the kind of guy atemba a secular song na ina make so much meaning hadi kuliko gospel. Like umsana tackle issues of life in a very different angle, like so. This Nyashinski, and then sasa kuna Bian. Waseni wengi bro. Kwanza napenda Ben Soul man, writing ya Ben Soul deadly sana. So waseni wengi, najua gospel nimetaja mmoja lakini kuna wengine but of course top of my list waseni nimetaja man. Top of my list. So tukisign up, hebu tupe kauli yako ya mwisho. Tukisign up basi utuachie handle zako pia watazamaji watakufuata. So niko na ngoma mpya out inaitwa Ice Cold Like Palmer. Ni ngoma kama ni fan wa Chelsea utaipenda, but pia kama fan wa football ama fan wa drill, it's a banger, inadupoa saizi TikTok. Tupe kapela kidogo kwanza, kapela. Ati hatuchezi defense unapiga attack. Devo ashtuke apate attack ati
atuchezi defense unapiga attack. Yeah, Devash tukiapate attack. What, tuko ice cold like Palmer. Yeah, ice cold like Palmer. Ice cold, au sio, Pia tunaweza ipiga verse pia. Ati, hapa tumeriet, mbaya, tunataka kufanyia devo, mbaya. Nimelipiwa deni na bado ananidai, roho yangu anataka kuichai, nishapenda Yesu mimi si double dealer, yendo ma medicine si drug dealer, amechora my name kwa Palma, saini na ball ka Palma, ni kama kwa game na nipiga ka veteran. Isiti msiulize nani anairan, Yesu ndo tero na mimi ni fan, ndo maana kumfuata na kuwaga fan. Stories za devo kambachi am done kama holiday ni na elevate, mistari zangu nimemarinate, nilienda kwa jango kupika kasu owino. Nikarudi na mbwembe kashe Iceland, au sio? Tuko ice cold like Palmer. Ice cold like Palmer. Ndo hiyo sasa. My newest track iko out like 8 days ago. Na do fiti sana, especially TikTok. Crazy numbers. And then so another one na drop EP like in like 3 weeks. EP inaitwa Hugs EP. So your hug inamaanisha holding on to God's sovereignty. So so as soon as I follow up social media platforms zote, it's KENANI. Yeah. Of course, Watangu wa nguvu tumekuwa tukihang up na KENANI, tukipiga mastori mbili, tukijua bana inakuaje, wasanii vipi, wanaigiza vipi kwenye tasnia ya burudani. Na bana ametuchipulia akamwambia Ringtone bana aondoke kwenye mtandao wa TikTok, aache mambo ya grab and tag and share, arudi aendeleshe kwenye industry ya gospel. Bana, allow me to sign up, tutakutana mida kama hizi. This is our update, na pedaga sana kukuzogezea vitu kama hizi. This is peace and love.